Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial, we are going to learn about the principle of undetermined coefficients. Now, consider this polynomial equation of degree 2 that I'm going to write right now. This is 4x squared minus x minus 3 is equal to 0. So you see this is a quadratic equation. This one is a polynomial. This here, let's call this a function of x. So it's a polynomial function of degree 2. Now, this polynomial function, when I solve it here, I get two values of x. The first value is x equals to 1, and the second value is x equals to negative 3 over 4. So if I solve a polynomial function of degree 2, if a polynomial function of degree 2 is equal to 0, and if I solve it, I get two values. So you can see these two values that I get after solving this polynomial function of degree 2 can be used to factorize it. So this can be written like x minus 1 times x minus negative, so it's plus 3 over 4. So is equal to 0. So this one is the same as this. But I can write this well. Here, this can be like x minus 1. And then here we can have 4x plus 3 over 4, like this. So if I times 4 here, I have to times 4 in here. So 4 and 4, 0 times 4 is 0. So here I get 4x plus 3 times x minus 1 is equal to 0. So this can be written like this. This one, it can be written like 4. If I factor out 4 here, it's going to be 4x plus 3 over 4 times x minus 1 is equal to 0. So this polynomial function of degree 2 can be factorized like this. Let me write again in a fresh page what I have just done. Sawa, nina hii polynomial function ya degree 2. Sawa, baada ya kuisolve nimepata x sana 1 and x sana nini negative 3 over 4. So nisema polynomial function of degree 2 utapata two values. And then nikifactorize kumbe inakuwa ni x, 4 nje, hii 4 ya hapa inakuja tena nje, and then we're going to have x minus minus, so plus 3 over 4, and then we're going to have x minus 1 is equal to 0. Yeah, so this was a polynomial of degree 2. So once you solve it, you get two values. So nikisolve polynomial of degree 2 napata value 2. What if nikisolve polynomial of degree 3 kama hii cubic function sasa? Hii ni 2x cube minus x squared minus 12x minus 9 is equal to 0. So kutumia calculator yako ukisolve sana unapata majibu matatu. The first one is going to be x is equal to 3. And then we're going to have x is equal to negative 3 over 2. And then we're going to have x is equal to negative 1. So when I solve a polynomial of degree 3, it means I get 3 values. Hizi 3 values tanisaidia ni factorize hii. Kwa hiyo itakuwa like, let me start a fresh page now. Let me start a fresh page, yes.
So tuna hii, tulikuwa tuna hii 2x cube minus x squared minus 12x minus 9 is equal to 0. So baada ya kuisolve tumepata x sawa na 3 jibu la kwanza, x sawa na -3 ya mbili jibu la pili, na x sawa na -1 jibu la tatu. So tutaona hii itakuwa kama hivi, x minus na minus plus, ukifactorize kumbe x plus 3 over 2, x minus 3 and x negative and negative plus 1 sasa na 0. So hii naweza nikaiandika like 2x plus 3 over 2, x minus 3, x plus 1 sasa na 0. So ni times 2 huku na times na 2 huku, 2 na 2 kwa heri. So hapa nitabaki na 2x plus 3, x minus 3, x plus 1 sasa na 0. So hii 2 naweza nikaitoa tena nje. This is going to be 2x plus 3 over 2, x minus 3, x plus 1 sasa na 0. So nikifactorize hii huku juu inakuwa like this one. So I'm going to write hivi vitu vile ambavyo tumeviobserve. Initially nilikuwa na a polynomial of degree 2, 4x squared minus x minus 3 sasa na 0. Nikapata majibu mawili, x sasa na 1 na x sasa na -3 over 4. I'm gonna say again, degree 2, so this is polynomial of degree 2, you get two values. So tumeona kwamba tukifactorize inakuwa hii nne yetu inakaa nje, and then tunakuwa na x, negative na negative ni positive, plus 3 over 4 times x minus 1 sasa na 0. So nikifactorize huyu napata huyu. Now polynomial of degree 3, hii hapa 2x cube minus x squared minus 12x minus 9 sasa na 0. So hii ni polynomial of degree 3 sasa. Polynomial of degree 3. Sasa nikisolve hii napata x sasa na 3, x sasa na -3 ya mbili, na x sasa na nini, -1. So this time I get 3 values. So you can see when I factorize this one now, it becomes 2. So you're going to have x, negative and negative is positive, so it's plus 3 over 2. x2 yenyewe ndo hii hapa, umeona? Kama vile 4 hapa na 4 hapa. So and then x minus 3, x minus 1 sasa na 0. So you can see when I solve a polynomial of degree 2, I get 2 values. When I solve a polynomial of degree 3, I get 3 values. So jinsi ya kufactorize ndo hivyo. Huyu coefficient wa hii x squared anakaa nje, and then x toajibu, x toajibu. Alafu hapa coefficient ya huyu x cube anakaa nje, x toajibu, x toajibu, x toajibu. Factorize ndo hivyo. So I repeat again. Nikisolve a polynomial of degree 2, I get 2 values. Nikisolve a polynomial of degree 3, I get 3 values. Now, what if I solve a polynomial of degree n? So now consider a polynomial of degree n. So we have a polynomial of degree n. So it's a coefficient x power n plus c1 x power n minus 1 plus c2 x power n minus 2. So hadi cn minus 1 x, and then plus cn is equal to 0. So this is a polynomial of degree n. Let me say this is a polynomial of degree n. Kwa hiyo majibu sasa yatakuwa ni kama ambavyo polynomial of degree 2 ukisolve unapata 2 values, polynomial of degree 3 ukisolve unapata 3 values, polynomial of degree n ukisolve maana utapata n values. Kwa hiyo tutakuwa tuna x sasa na alpha 1, x sasa na alpha 2, x sasa na alpha 3 na kuendelea mpaka x sasa na alpha n. Jumla zitakuwa nini? You get n values. Yeah. So nikifactorize hii c not tumeona inakaa nje, and then x toajibu,
x toa jibu na kuendelea mpaka x toa alpha n sasa na 0 nikifactorize. So when you solve a polynomial of degree n, you're gonna get n values. Now, what if ikatokea sasa umesolve polynomial of degree n alafu ukapata more than n values of x? Let me say, what if the polynomial px, okay, hii hapa ambayo ni polynomial of degree n, niandike mabano, polynomial of degree n, what if it vanishes? Vanishes manake sasa na 0 au manake umesolve for more than n values of x. So what if a polynomial of degree n vanishes for more than n values of x? What if that happens? So tuseme sasa nilivyosolve huyu this time around, nilivyosolve huyu c0 x power n jumlisha c1 x power n minus 1 jumlisha c2 x power n minus 2 na kuendelea mpaka cn minus 1x jumlisha cn sasa na 0. Nilivyosolve sasa nikapata x sasa na alpha 1 ndio x sasa na alpha 2 mpaka x sasa na alpha n, jumla ziko majibu yako n. Sasa nimesema pa more than n values, fanya jibu la nyongeza sasa ni nini? Ni x sasa na beta. Kwa hiyo majibu yangu sasa ni alpha 1, alpha 2, alpha 3 mpaka alpha n pamoja na beta. So now I have get, okay, I have get more than n values. So now I've get more than n values of x, ambayo hiyo value yangu ya nyongeza ni huyu hapa beta. Niseme I have got n per, okay, I have got n plus 1 values. Kwa hiyo value yangu ya nyongeza ni hii hapa beta. Sasa kama hii beta ina satisfy hii equation, sawa, ukiweka kwenye x, maana pia ita satisfy hii ukiweka kwenye x. Kwa hiyo kama beta is another extra value of, ukisolve hapa unapata na hii beta, manake nikiweka hapa beta kwenye x ita satisfy. So this means now, si nilikuwa na huyu c0 x power n jumlisha c1 x power n minus 1 jumlisha c2 x power n minus 2 jumlisha na kuendelea cn minus 1 x jumlisha cn sasa na 0. Si nilikuwa na huyu baada ya kusolve ndo nikapata alpha 1, alpha 2, alpha 3 mpaka alpha n. So nikafactor hizi ni n values, lakini nikapata pia and x equals to beta. So nikitumia hizi kufactorize, so nilivyofactorize nilipata c0 ni x times alpha 1 x minus alpha 2 mpaka x minus alpha n, si ndio? Lakini kwa sababu ni sawa na 0, lakini kwa sababu tumepata pia na x sawa na beta, maki hapa kwenye x naweza nikaweka beta pia ita satisfy. Nitakuwa na c0 beta minus alpha 1 beta minus alpha 2 beta minus alpha n sasa na 0. Nataka tuone vipi kama nikisolve hii hapa nikapata values za x zaidi ya n plus 1 this time. So listen, hii yote sasa na 0 This one cannot be equal to 0. This one cannot be equal to 0. This one cannot, kwa sababu hizi alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n na beta ni unique values, hazifanani. Kwa hiyo kwa sababu beta na alpha 1 haifanani, haiwezekani beta minus alpha 1 ikawa 0. Haiwezekani pia beta minus alpha 2 ikawa 0. Haiwezekani beta minus alpha yote ile ikawa 0. Maana kwa for this sasa, from this now c0 ndo itakuwa nini? Ni 0.
We have learned now if this one vanishes for more than n values of x, then c naught itakuwa ni 0. Maanake sasa equation yetu itapungua sasa, itakuwa ni c1 x power n minus 1 jumlisha c2 x power n minus 2 jumlisha na kuendelea mpaka cn ni sawa na 0. So hii ni sawa na 0, kwa hiyo tumeitoa. So this imekuwa hivi kwa sababu value za x tumezisolve, tumepata ni zaidi ya n. Kwa hiyo kumbe ukisolve a polynomial of degree n ukapata more than n values of x, manake coefficient ile ya x power n ni 0. Manake sasa kwa sababu c naught ni sawa na 0, manake ile polynomial yetu itabaki kuwa hivi c1 x power n minus 1 jumlisha c2 x power n minus 2 jumlisha c3 x power n minus 3 na kuendelea mpaka cn minus 1 x jumlisha cn sawa na 0. So c naught ameondoka kwa sababu tumeshaona c naught ni 0. So remember majibu yetu ni yale yale, x sawa na alpha 1 alpha 2 mpaka alpha n pamoja na x sawa na beta. So now this time tukifactorize huyu aliyebakia yeye atakuwa ni c1 x minus alpha 1 times x minus alpha 2 na kuendelea mpaka x minus alpha n minus 1. Notice sawa na 0. Notice nimeshia hapa n minus 1 badala ya kufika kwenye alpha n, kwa sababu hizi idadi ya x jumla inabidi ziwe n minus 1. Ndio maana siongezagi pia na x minus beta kwa sababu stack, yani kwa kesi ya kwanza ile idadi ya x lazima ziwe n, kwa kesi ya, yani hapa idadi ya hizi haya mabano yawe n. Kwa kesi yetu ya pili hapa baada ya c naught kuondoka idadi ya mabano lazima iwe n minus 1. So now remember beta, au unaweza hata ukaweka alpha n ila tuweke beta. Beta kwa sababu ana satisfy hii equation, maana ata satisfy na hii equation chini. Kwa hiyo itakuwa ni c1 beta minus alpha 1 beta minus alpha 2 na kuendelea mpaka beta minus alpha n minus 1 sasa na nini na 0. Sasa hizi ni unique values, kwa hiyo this is not going to be equal to 0, this is not going to be equal to 0, this is not going to be equal to 0. So only c1 now can be equal to 0. So c1 is equal to 0. Kwa hiyo huyu sasa tunamuondoa. So it means a polynomial now inabaki hivi c2 x power n minus 2 jumlisha c3 x power n minus 3 jumlisha cn minus 1 x jumlisha cn sasana na 0. So if this one now vanishes for more than n minus 1, sema n values of x, then c1 is equal to 0. So hivyo hivyo kwa huyu nitakuja kuprove c2 sasa na 0, c3 sasa na 0, wote mpaka cn sasa na 0. So what does this mean now? We learn for a polynomial of degree n, hii hapa c naught x power n jumlisha c1 x power n minus 1 jumlisha mpaka ngapi? cn minus 1 x jumlisha cn sasa na 0. So this is a polynomial of degree n. This is a polynomial of degree n if it vanishes for more than n values of x, then tulichokiona hicho all the coefficients are 0. So tumeona kwamba kama hii ina majibu zaidi ya n, maanake c naught itakuwa 0, c1 itakuwa 0, c2 itakuwa 0, c3 itakuwa 0, wote mpaka cn atakuwa nini? 0. Ndicho kinachotokea hapo. Okay?
So that is what happens there. Kwa hiyo ikitokea kwamba a polynomial of degree n una solve unapata majibu zaidi ya n, manake coefficient zake zote ni 0. Hicho ndicho tulichokiona. Sasa now let's consider another case. So for this time consider una polynomial mbili zote za degree n. Ya kwanza ni hii c0 x power n jumlisha c1 x power n minus 1 jumlisha c2 x power n minus 2 jumlisha na kuendelea mpaka cn minus 1x jumlisha cn. Hii ni ya kwanza. And then ya pili na ni hii d0 x power n jumlisha d1 x power n minus 1 jumlisha d2 x power n minus 2 jumlisha na kuendelea mpaka dn minus 1x mpaka dn. So hizi ni polynomial mbili, two polynomials of degree n. So these are two polynomials of degree n. Now the question is this. What if the two polynomials above, the two polynomials above, okay, both of degree n, are equal for more than n values of x? So what if the two polynomials above are equal for more than n values of x? Itakuwaje sasa? So huyu yuko sawa na huyu for more than n values of x. So hii hapa sasa tuilete upande wa huku. So hapa tutakuwa tuna c0 minus d0 kwa sababu itakuwa ni huyu toa huyu. Afu nje x power n jumlisha na huyu naye tunamleta huku. Kwa hiyo itakuwa ni c1 minus d1 x power n minus 1 na huyu naye tutamleta huku. So na kuendelea mpaka na huyu pia tutamleta huku, itakuwa ni cn minus 1 toa dn minus 1 x jumlisha cn toa dn sasa na 0. So baada ya kuzileta zote upande wa huku nimetengeneza hii polynomial hapa. Sasa kwa sababu hii iko sign, tumesema these two polynomials are equal for more than n values of x. Maanake hii polynomial mpya sasa is equal to 0 for more than n values of x. Sasa tumetoka kujifunza nini hapo nyuma? Tumejifunza kama if a polynomial of degree n, kwa sababu yenyewe ni polynomial of degree n, hii pia ni polynomial of degree n, is equal to 0, inakuwa na majibu ya x ambayo ni more than n, kama hapa for more than n values of x, basi coefficient zote zinakuwa 0. So manake coefficient hii c0 d0 minus d0 itakuwa 0, hii ya kwanza. Coefficient ya pili hii c1 minus d1 itakuwa sana 0. Coefficient ya tatu hii, coefficient ya tatu ni c2 minus d2 itakuwa ni 0. Coefficient zote hata hii cn minus dn itakuwa ni sasa na nini? 0. Manake nini? Manake sasa c0 kumbe ni sasa na d0 kwa sababu d0 sinamleta huku C1 sasa na D1 kwa sababu D1 namleta huku. C2 sasa na D2 kwa sababu D2 namleta huku. So Cn sasa na Dn kwa sababu Dn namleta huku. So manake nini sasa? Manake if these two polynomials of degree n are equal for more than n values of x, what does that mean? It means that all their coefficients are equal. So I want to write that one. So tumeona if two polynomials hizo hapo juu of degree n are equal for more than n values of x, inakuwaje? Manake coefficient zao zote are also nini? Equal. Kwa hiyo c0 itakuwa sasa na d0, c1 sasa na d1, c2 sasa na d2, cn minus 1 sasa na dn minus 1, cn sasa na dn. Kwa hiyo kama polynomial mbili kama hizi they are equal for more than n values of x, manake coefficient zake zote ni equal. Hii ina maana nini? Maanake kumbe hizi polynomial equation mbili they are the same. It's the same polynomial. So manake nini? Manake if two polynomials now, another conclusion now. If two polynomials of degree n
of degree n are equal for more than n values of x, then tunaona hapa tumesema coefficient zake zote ni equal, maanake they are the same polynomial, then they are equal for all values of x, kwa sababu kama polynomial ni ile ile, maanake they are equal for all values of x. Sasa hiyo ndo tunaita principle of undetermined coefficients. Let me say see you in the next tutorial ambayo tutafanya maswali ya hii principle of undetermined coefficients.